please tell me what happened to you in New Delhi? দয়া করে আমাকে বলুন নতুন দিল্লিতে আপনার কি হয়েছে? Monkeys live in the jungle. বানর জঙ্গলে বাস করে। She dived into the water. সে জলে ডুব দিল। We were waiting inside the store. আমরা দোকানের ভিতরে অপেক্ষা করছিলাম। David stepped into the in-between place. ডেভিড মধ্যবর্তী স্থানে পা রাখল। The event is being held in aid of charity. অনুষ্ঠানটি দাতব্য সহায়তায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। Parents often have little choice in respect of the way their child. বাবা মায়ের প্রায়শই তাদের সন্তানের পথের বিষয়ে খুব কম পছন্দ থাকে। You can go instead of me. তুমি আমার পরিবর্তে যেতে পারো। You can go in place of my sister. তুমি আমার বোনের পরিবর্তে যেতে পারো। She succeeded by virtue of her talent. সে তার প্রতিভার গুণে সফল হয়েছিল। The monkey's eyes are large in relation to its head. বানরের চোখ তার মাথার তুলনায় বড়। I had asked everyone to submit questions in advance of the meeting. আমি সভার আগে সবাইকে প্রশ্ন জমা দিতে বলেছিলাম। In view of the weather, we will cancel the meeting. আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সভা বাতিল করব। 5 rows are in back of me. আমার পেছনে 5 সারি। In case of fire, don't panic. আগুনের ক্ষেত্রে আতঙ্কিত হবেন না। She is cheerful in spite of his illness. তার অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি প্রফুল্ল। The enemy weakened in face of our attacks. আমাদের আক্রমণের মুখে শত্রু দুর্বল হয়ে পড়ে। I am in favor of stopping work now. আমি এখন কাজ বন্ধ করার পক্ষে। In the event of an accident, call this number. দুর্ঘটনা ঘটলে এই নম্বরে কল করুন। We met in front of the main আমরা মূল station. স্টেশনের সামনে দেখা করলাম। The pond is in the middle of a forest. In lieu of luggage, he left a gold watch. তিনি লাগেজের বদলে সোনার ঘড়ি রেখে গেছেন। In addition to endure, we have no choice. সহ্য করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। Famine followed in the wake of the drought. ক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। He argued in favor of a strike. তিনি ধর্মঘটের পক্ষে যুক্তি দেন। All men are equal in the eye of the law. আইনের চোখে সব মানুষ সমান।
The hut is in the midst of the forest. কুঁড়ে ঘরটা জঙ্গলের মাঝে। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।